Yes, people, welcome back to PB Talks. PB Talks உங்களை வரவேற்கிறேன். Welcome back to PB aka Chelsea podcast தமிழ்ல. And after a good week, very good week னே சொல்லலாம். ஒரு பக்கம் கான்ஃபரன்ஸ் லீக் ஃபைனல், இன்னொரு பக்கம் போல் பொசிஷன் ஃபார் டாப் 5 சாம்பியன்ஸ் லீக் ஸ்பாட்ஸ். அதை பத்தி நம்ம எல்லாம் பேச போறோம். இதெல்லாம் மறைச்சு மூடி பேசுறாருங்க. இந்த மறைச்சு மூடி பேசுற பாருலாம் எனக்குலாம் தெரியாது. குட் வீக் பிகாஸ் Chelsea. I don't care about Chelsea entering the finals. I don't care about the top 5 race. It's all about Arsenal out of the Champions League, honestly. அதான் அது ஃபர்ஸ்ட் செல்சி, அதுக்கப்புறம் மத்ததெல்லாம் செல்சியும் பண்ணாங்க, அவங்களும் இது பண்ணாங்க. சோ அது வந்து டபுள் பொனான்ஸ் நமக்குலாம் அந்த மாதிரி. ஆமா, டபுள் டோஸ். பட் அப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் அண்ட் டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம், நார்த்ல எல்லாம் ஆட் போட்டு மூடிட்டானுங்க எல்லாம். லைக் ஐபிஎல்லும் சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு, பயங்கர பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ பிளீஸ் ஸ்டே சேஃப் வேர் எவர் பாசிபிள். அண்ட் ஜஸ்ட் அ பிக் சல்யூட் டு இந்தியன் ஆர்மி. லைக் வந்து அவங்க வந்து உசுர பணிய வச்சு நடுராத்திரி எர்லி மார்னிங் டைம் பார்க்காம வேலை செய்யறதுனால தான் வேர் ஏபிள் நம்மலாம் வந்து நிம்மதியா வாழ முடியாது. பிகாஸ் மை சிஸ்டர் இஸ் நோன் தி ஆர்மி. ஸோ என்னெல்லாம் வந்து பெயின் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஐம் ஏபிள் டு இது. லைக் வந்து ட்விட்டர்ல எல்லாம் வந்து அந்த வீடியோஸ் தான் போடுறாங்க. அவங்கள ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்து லைக் வென் தேர் கோயிங் ஃபார் இந்தியன் ஆர்மி, அதெல்லாம் பார்த்தாலே வந்து லைக் வா, இவங்கலாம் வந்து தெய்வத்துக்கு சமம். லைக் இவங்கலாம் உசுர வச்சு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஆல் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் வந்து லெட்ஸ் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஒரு பெட்டரா. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் லைக் இந்த கடைசி ஸ்ட்ரெச் இல்ல லிவர்பூல், நியூகாசல் யுனைடெட், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அஃப்கோர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் லீக் ஒரு ஃபுட் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஃபைனல்ல. இந்த கேம் பத்தி பேசணும்னா பெருசா பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு கோல் அடிச்சோம், கேரன் டியூஸ்பரி ஹால். செகண்ட் ஹாஃப்ல எல்லா பசங்களாம் கூட்டு வந்து நாங்கப்பா கோ பிளே அண்ட் நீங்களாம் செல்சி ஜெர்சியில வந்து ஒரு இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. அண்ட் we are through to the conference league final against Real Betis. Master against apprentice மாதிரி. Maresca versus Manuel Pellegrini. Of course, Pellegrini, if you don't know, he has won the league with Manchester City 2013-14. He won the league with Manchester City. Anthony மரண ஃபார்ம்ல இருக்கான். Of course, Isco in the midfield as well. So இந்த கேம் அப்புறம் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் லீக் ஃபைனல்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? ஐ திங்க் அவங்களுக்கு என்னதான் ஆண்டனி இருந்தாலும், அவங்களுக்கு என்னதான் இஸ்கோ இருந்தாலும், இட்ஸ் an aged இஸ்கோ and an Antony who we know how to handle. So I don't think so அவங்க ரெண்டு பேர் is going to be a major problem. Yes, they will be a threat. But I still think Chelsea எல்லாம் வந்து இருக்கிற ஸ்குவாடு and entirety of the squad ன்னு பார்த்தோம்னா we basically should be winning comfortably. But the only question is அந்த அன்னைக்கு how are we going to turn up, how good are we அப்படின்ற ஒரே கேள்விதான். And I still think our midfield வந்து we will be starting our strongest midfield in the finals in Lavia, Enzo and Caicedo in the midfield. And we'll also start Reece James and Cucurella the left and right back position, and we'll have some sort of stability, because I still think a lot of people have slept on how well Colville has actually improved in the last 10-15 games. And the both same goes for to be fair, நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. And also Kieran Dewsbury Hall நிறைய பேர் வந்து பாலே கிக் பண்ணாத மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தான், and I think he's coming in clutch in Europa Conference League actually. So I think he's improved a lot also. Because on the quarterfinals, semi-finals, I think he played a very pivotal role in the midfield. I think if it will be very hard on Dewsbury Hall if he gets dropped in the finals. But I think if we want to win comfortably, Maresca, I think, should not give into the sentiments of giving players like Dewsbury Hall the finals, and I think he should start the strongest 11. Jackson, Sancho and Madueke should be starting the front three. Middle Caicedo, Enzo and Lavia, and defense the same. And I still think we should be starting Jorgensen or Sanchez. Doesn't really make much of a difference, but I think Sanchez, because of his body frame and how tall he is, I feel he should be starting. But I think ஒரு த்ரெட் எல்லாம் பெருசாலாம் சொல்ல மாட்டேன் ரியல் பெட்டிஸ். Okay, they are in good form. Anthony is in good form. He's turned a leaf at Betis, but I still think we should be winning this 2-1 or 3-1 comfortably. ஆமா, கரெக்ட். இதை நம்ம ஜெயிக்கணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஃபைனல்னாலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம் தான் போடணும். இந்த சென்டிமெண்ட் எல்லாம் பார்க்க கூடாது நீங்க. ஏன்னா ஸ்டில் மட்ரிட் வந்து 2 years ஈவன் லாஸ்ட் இயர் சாம்பியன்ஸ் லீக்ல கோட்வா ஜஸ்ட் கேம் பேக் ஃப்ரம்
is I think Yeah. ACL and recovery ஆனா but and the Lunin the secondary keeper was actually doing not bad but quota fit இருந்தால quota play the final so அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பண்ணனும் and will come up against a good manager in Pellegrini so the conference league இன்னொரு பக்கம் லிவர்பூல் ஆடினா சாம்பியன்ஸ் சாரி பிரீமியர் லீக்ல ஸ்டாஃபோர்ட் பிரிட்ஜ்ல ஐ மீன் லைக் நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து மெயின்லி இந்த மோனோட்டனஸ் சைடுவே பேக் ஃபுல் அட்டாக் ட்ரை பண்ணது இந்த மாதிரி பண்ணதான் பட் அந்த கேம்ல வந்து ஒரு டிஃபென்சிவா ஓகே வீல் செட் அப் டு டிஃபெண்ட் அப்புறம் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுவாங்க இந்த கேமும் நம்மளால ஆட முடியுங்கிறது எனக்கு அப்ப தெரியல this was the template throughout the season இல்லையா பிரசன்னா நம்ம வந்து சோ இல்ல பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி சீசன் டுவர்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா லைக் வந்து we have kind of played the same like okay பொசிஷன் வச்சுக்கலாம் and then we'll somehow score from எப்படியோ வந்து ஒரு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பண்ணலாம்னு பட் we were like okay லிவர்பூல் ஆட வச்சு and it was kind of like peak Chelsea மாதிரி தான் like 35% பொசிஷன் கம்மி பாசஸ் this is the இந்த Chelsea தான் நாங்க பார்த்து வளர்ந்து அசிச்சது பட் வந்து but it was a good win நல்ல இது enzo like I think the whole team was the Jackson தவிர்த்து whole team was very good defensively superb midfield அதான் சொன்னேனே I still think even without his goal fantastic performance play up hold up play link up play எல்லாமே சூப்பர் and it was a very good win 3-1 நீங்க கூட drunken Liverpool சொல்லலாம் but he still had to beat Liverpool and now we are level on points with Newcastle அதே goal difference and we play them on Sunday so Liverpool game பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் I don't think அதான் சொன்னேன் I think Liverpool game drunken Liverpool நான் சொல்ல மாட்டேன் I think Liverpool had almost started their strongest 11 without barring a little bit in the midfield Sabosley மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணல their usual 11 Gakpo played Van Dijk exactly most of their strongest 11 actually played in the drunken Liverpool the narrative actually comes because they won the league அது தோத்தா பெருசா இருக்காது அப்படின்றதுனால they are just இல்ல ஏன் சொல்றாங்கன்னா because you are season எப்படி முடிஞ்சு போச்சு down playing the win basically அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கிறதுக்கு எந்த மோட்டிவேஷன் இல்லாம சரி ஓகே விளையாடணுமா சரி ஓகே விளையாடுவோமா அந்த I still think அது just downplaying the win I think whenever we've started Lavia Caicedo and Enzo together we've always looked extremely good and in the game was a proof of that they couldn't press and they couldn't get a hold in the midfield so I think we played really well and I don't mind too much of this Jackson criticism I think he still had a very good or decent game good illa solla matte decent game he did not trouble the goalkeeper too much but he was a nuisance for the defenders all throughout the game whenever he plays I think this is the first time I've seen Madueke turn defender left right and center after the Wolves game for a long time he was sensational in the game he was unplayable இவன் என்னடா ஒரு ப்ராப்பர் Brazilian footballer மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தான் அந்த கேம் I did not expect that thought of shift from I mean Madueke in attack but I think Caicedo and Enzo throughout the season particularly Enzo have been monumental ever since he came from the injury ever since he's got his injury checked up he's been very good he's been exceptional அவன் வந்து first கொஞ்சம் ஃபார்ம் இல்லாம இருந்துச்சு he gained a confidence from conference league அதுக்கப்புறம் premier league he came he started assisting for fun and then scoring for fun arriving late at the box arriving the late in the box la it feels very Lampardesque அவன் தான் கடைசியா அதெல்லாம் பண்ணுவான் நல்லா இருக்கு and I was very happy that this is the first time we made a cutback யூசுவலா வந்து கட்பேக் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கிராஸ் மாதிரி போடுவோம் இந்த கட்பேக் இருந்தா we can over produce in the midfield goal the arriving late in the box and scoring goals will be a lot of fun to watch and I think defensively we were very solid goal வந்து it was a treat to watch முதல்ல லாவியா பிரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க லாவியா வந்து plays out of the press inside ball to Palmer netto finds பியூட்டிஃபுல் பாஸ் என்சோ வந்து எப்படின்னா அவ்வளவு டைம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு வந்து கோல் அடிச்சு exactly and it was கோலே வந்து especially that early in the game was பாக்கிறதுக்கே சூப்பர் very good and அதான் earlier score பண்ணதுனால we had all the upper hand in the game and I think we played exceptionally well actually to be honest it's been a comfortable win with Liverpool ரொம்ப கிடைக்காது
I just hope that we carry this form to win கிடைக்கிறதே எப்பயாவது தான், அதுக்கப்புறம் தான் கம்ஃபர்டபுள். ஆமா கரெக்ட். So, நம்ம கம்ஃபர்டபுள் லிவர்பூல் வின்லாம் ரொம்ப it's been a while. yeah, it's been a while. So I think this form, if we carry with Nottingham, Newcastle, and United, no, I think there is a bigger agenda that we can push. Where if Arsenal drop points against Liverpool and Newcastle, and they win against Southampton, and we end up winning all three, we might be above Arsenal. அது இருக்கு. பட் ஆனா ஆர்சனல் நியூகாசில் வரும்போது யாரை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தெரியாத அந்த நிலைமை வரலாம். பட் who knows? But I genuinely don't care. I just want Newcastle to win. If it means that we are going to finish above Arsenal, I don't care for அது Newcastle. ஒரு விதம் இருக்கு. பட் ஆப்வியஸ்லி மத்தெல்லாம் கூட இருக்கு. அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் நியூகாசில் ஒரு பக்கம் they drop points to Brighton. தோத்துக்க வேண்டிய கேம் கடைசியில பெனல்டில வந்து அலெக்சாண்டர் ஈசக் வந்து அடிச்சான். So now Chelsea and both Newcastle Chelsea அதே 63 points, அதே கோல் டிஃபரன்ஸ், and we are going into this Sunday. For me என்னன்னா இப்ப நம்ம நியூகாசில் அடிச்சோம்னா I think that is top 5 seal. That yeah, I agree. Because that's whatever the Newcastle game is a 6-pointer. 6-pointer, correct. It's not even a 3-pointer. I think once we finish Newcastle off, there is two things. One, we'll cross last season's tally, and other basically is we'll somehow get the top 5 seal. Because I don't think so Newcastle is going to be a tough fixture for Newcastle against Arsenal. And again, Nottingham, I don't think so. They look down and out, and I don't think so we should let them. Game only ஜெயிச்சிட்டோம்னா I think we can even get the top 4 seal. I don't want the top 5. I just want the top 4. Honestly. ஏன்னா இப்போதைக்கு we are 2 points over Nottingham Forest. 61ல இருக்காங்க. நாம வந்து 63ல இருக்கோம். Nottingham Forest கடைசி கேம்ஸ் யான்னு பார்த்தோம். I mean, Nottingham Forest, to be fair, they have an easier run, so be said. Because they have Leicester, West Ham, அதுக்கப்புறமா கடைசியில நம்ம Newcastle. On the other hand, they have us, Arsenal away, and then their last game against Everton at home. Yeah, Everton at home. It's not a very easy fixture for Newcastle, honestly. Yeah. But very given tough that they are at home, you might expect them to win. அதுவும் இருக்கு. But of course, நம்மளுடைய focus எல்லாமே இப்போ வந்து Newcastle away கேம்ல தான். Newcastle away on Tyneside, early kick off. லண்டன்ஸ்லாம் பாவம் எத்தனை காத்தால எந்திரிச்சு கிளம்பணுமோ Newcastle-க்கு. 3 மணி 4 மணி 2 மணி எந்திரிச்சு போகணும். பிகாஸ் ஐ திங்க் வந்து லண்டனுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நியூகாசில் அவே இஸ் த லாங்கஸ்ட் ஜர்னி. ஆமா, 10 hours to and back. சோ அண்ட் வந்து பிரச்சனை என்னன்னா அவே ஃபேன்ஸ் தூக்கி மேல பரல்ல தூக்கி போடுவானுங்க. I think that is one of the only, I think Newcastle is probably one of the only stadiums that away fans தூக்கி மேல போறதுன்னு. because yeah, that's actually that is actually very good planning for the home fans, because they were already noise on the won't be that much, where they won't have an atmosphere. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அட்மாஸ்பியர்னு பாத்தீங்கன்னா Crystal Palace is the only ground where we can have an even atmosphere, where the away and the home fans will have a very even atmosphere. அது ஒண்ணு இருக்கு. நியூகாசில்ல பிரச்சனை என்னன்னா not only is a long drive trip, அது வந்து மேல you have to walk like 17-18 step floors just to get there. அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு போயிடும். சோ அது வந்து that will be, அது வந்து இதுவா இருக்கும். and of course வந்து in terms of when we are playing என்னன்னா I think we are let's see when our game is like வந்து Sunday, but before that Southampton, Man City they play at Southampton, Aston Villa play at Bournemouth, and Wolves play Brighton, Ipswich play Brentford. so essentially நமக்கு அப்புறமா தான் வந்து Nottingham Forest play, and ஆமா நமக்கு அப்புறம் Nottingham Forest ஆடுறாங்க. so we have a chance to put pressure on them, and நம்ம ஜெயிச்சா வந்து கொஞ்சம் ஒரு ப்ரீத்திங் ஸ்பேஸ் பண்ணி கிடைக்கும். so இது அதுக்கப்புறமா வந்து Newcastle. okay, so Newcastle game பத்தி பேசுவோம். of course Newcastle வந்து they have had a very good season. of course Carabao Cup ஜெயிச்சாங்க. they're still fighting for top 5. they've got some good players. I think Joelinton will still be out in நினைக்கிறேன். so that will be a plus for us, because the midfielder, and he is a big presence in the midfield. so Newcastle game ku playing 11 wise வந்து I will put the same 11 as Liverpool game. I think we'll field our strongest 11 because how we started in the Liverpool ku போட்ட 11 இந்த game ku போறவர்னு சொல்றேன். or do you see any changes? Yes, no, I don't think so there will be any changes. okay, I don't think so Reece James will start though. okay, I think இப்போ நம்ம வந்து Liverpool ஓட we fielded Madueke, Palmer and Neto.
in the front. I mean, in the Naruke Palmer, Neto, yeah, and we started Caicedo on the right back and Cucurella the left back. I think this will be the same 11. Center back might change between Colville and Chalobah. If they can, awesome. If they start, they start. I don't mind Chalobah and Colville starting because they've been good. And honestly, we've been in a good run. We've not lost a game in 5. Our team form has been looking good. Fulham win, Everton win, Djurgården 4-1, Liverpool 3-1, and again Djurgården 1-0. So I think if we carry out with another 3 more wins, continuous potentially 4 more wins, 4 games in the season, 4 more wins in mudichona, it's actually an exceptional end to the season. Just to break the 70-point barrier, it will be great. Ultimately, the aim of the season was get Champions League football and win the Conference League. That will be a very good season. Score predictions. I think we will end up winning this game 3-1 again. Oh, 3-1. Okay. I will say a close to 1. Romba close game will be a very hard game because Newcastle away is always a tough game, but I think we can get out of there with 2-1 win. Your prediction starts comes to போடுங்க. No, நான் சொல்றேன்னா 3-1 because they don't have Joe Linton in the midfield presence இருக்காது. Physicality அவங்களுக்கு இருக்காது. So I think we'll have very physical midfielders in Caicedo, Lavia and Enzo, and I think it will create enough space for Enzo. Lavia and Caicedo will create enough space for Enzo to run in the box. So I think it will be very, very tough for them to break our midfield this time. So I genuinely think it's going to be a walk. I'll be surprised it'll be if it's going to be different. நானே சொல்றது எனக்கு டிஃபரெண்டா தான் இருக்கு, டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கு, but I think it'll be a walk in Newcastle only. It'll be a 3-1 easy win. Okay, because they still have like in the Tonali, Guimarães இருக்காங்க, Joe Willock, all good players, but we should win that game. நம்ம ஜெயிச்சா top 5 is sealed and வந்து அதை மறக்காம பாருங்க. And of course the Conference League final will be 3 days after our final Premier League in Nottingham Forest Torres. So அதுல வந்து Nottingham Forest game வந்து depending on how these two do அந்த கடைசி கேம்னா நம்ம எப்படி நம்ம depending on whether top 4-5 is sealed அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணுமா, looking forward to the Conference League final அப்படிங்கறது we wait to see that. So இதான் Newcastle உடைய preview and Conference League final குள்ள போனது. Make sure you let us know in comments Newcastle நம்ம ஜெயிப்போமா டிராப் பண்ணுவோமா, ஏன்னா லிவர்பூல் கேம் பத்தி என்ன யோசிச்சீங்க, கான்ஃபரன்ஸ் லீக் பத்தி என்ன யோசிச்சீங்க, அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஆர்சனலை கலாய்க்கணும் என்றால் தைரியமா கலாய்ங்க. அதாவது வந்து எப்படின்னா என்ன மாதிரி ஒரு இதுனா வந்து ட்விட்டர் ஃபேன் ஆர்சனல் ஃபேன்ஸ் பார்க்கவே ஒரு குஷியா இருக்கும். அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் சீசன்ல ஒரு மேல ஹோப் வச்சிருப்பானுங்க, அதுக்கப்புறம் நடுவுல வந்து ஹோப் லைட்டா குறையும், திரும்பி ஏறும், அப்புறம் சீசன் வந்து உங்களுக்கு எப்போ எண்டிங் தான் கேள்வி, லைக் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியும் அதெல்லாம் கேள்வி கிடையாது. அண்ட் இப்போ given that United and Spurs are in a Europa League final, Chelsea are in this one, Liverpool already won the league, Newcastle have already won a trophy, it's a long off season for them. So I agree. I think if Tottenham end up, I genuinely want Tottenham to win, honestly, instead of United to win. ஏன்னா வந்து United are not beaten Spurs since 2022. அதோட இதுவா எனக்கு I didn't even realize that till yesterday. It was that peak in the but. So I genuinely want, actually, without any one mum, I want Tottenham to win the Europa League finals just to rub salt into the wounds for Arsenal fans. That is definitely a thing. And வந்து and always wins trophies in the second season play. பாப்போம், you never know. ஏன்னா பேல் அப்படி தூக்கி போட்டாங்க குப்பையில, யுனைடெடும் சரி பேல தூக்கி போட்டானுங்க. தி மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ் ஒன். அது மென்ஸ் டீம். இன்னொரு பக்கம் தான் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் எபிசோட்ல வந்து உமன்ஸ் டீம் பத்தி பேச மறந்துட்டேன், என்னன்னா ஹவ் ஐ ஃபர்காட், பட் இதுல வந்து உமன்ஸ் டீம் பத்தி பேசியே ஆனோம். ஆஃப் கோர்ஸ் another league title, 6th WSL in a row, already won the Conti Cup, League Cup, Champions League very disappointing. again பார்சாட்ட போய் இப்படி தோக்குறதுங்கிறது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். என்ன பிரச்சனை என்னன்னா வரிசையா வந்து எல்லா செமிஃபைனலும் பார்சாட்ட தான் ஆடுறோம், பார்சாட்ட தான் தோக்குறோம். இந்த கோரை பிரேக் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் இட் இஸ் a very good season. won the league again, won the League Cup, and of course FA Cup final இருக்கு next week against Manchester United. So women's team on course for domestic double this season, looking good. Chelsea on course for top 5 in UCL. So for now Chelsea is in a good state. and வந்து அதே hopefully next week next podcast பண்ணும்போது Newcastle உடைய வெற்றிக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பேசுவோம். உங்க தாட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்து இதுல போடுங்க. அண்ட் இன்னொரு வீடியோ அல்ல லைவ்ல சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், டேக் அண்ட் ஸ்டே சேஃப்.